Nou, goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie tijd hebben gemaakt om ons eerste webinar samen met InovaPrime bij te wonen. Het eerste stuk van de presentatie zal het Nederlands zijn. De presentatie van Marco van InovaPrime zal in het Engels gehouden worden. Even in het kort, we zijn onlangs een samenwerking aangegaan met InovaPrime en Marco. Marco heeft een product ontwikkeld. Een BPM-software, governance software. Marco kennen wij al van 15 jaar terug, van Sarah Lee-tijd. Hij heeft heel erg lang in die softwareproduct geïmplementeerd, zoals Microfocus, ServiceNow, etc. Eigen producten gebouwd en eigenlijk zijn wij elkaar weer tegengekomen en wij vanuit iTactics gaan dit vermarkten in Nederland. Zullen we ons dadelijk iets uitgebreider voorstellen, ook Marco, en het product volgt dan ook later. Maar goed, laten we eerst door de agenda lopen. Aan het eind van het webinar gebruik ik wat tijd om ook wat vragen te beantwoorden als die er mochten zijn. Maar laten we eerst maar eens even door de agenda lopen nu. Ja, Quint, ik even een technisch mankementje. Technisch mankement. Even kijken hoor. Nou, dan praat ik gewoon eventjes de agenda aan elkaar. We beginnen zo met de introductie van onszelf, kort, van Marco. Kijk, het technisch mankement is verholpen. Nou, het is wel duidelijk dat dit een live webinar is. Dus heel veel mensen nemen dit soort dingen op. Wij doen dit gewoon live. Dan krijg je dit soort probleempjes. Na de introductie zullen we eigenlijk het onderwerp van het webinar behandelen. Het belang van effectieve en wendbare IT-besturing. We hebben erg veel ervaring de afgelopen jaren opgedaan. We zullen een aantal gemene delers delen met jullie. Dingen die wij vaak zien, constateren. En vervolgens hebben we dan het belang aan van wat brengt zo'n goede besturing nu? Hoe zien wij dat? Hoe kijken wij daar tegenaan? Vervolgens hebben we een aantal tips. En behandelen we het belang van de rol die IT ook inneemt. Want daar zijn gewoon een aantal mogelijkheden hoe je dat, wat er van je verwacht wordt en hoe je dat zou kunnen doen. Nou, ik wil het kort afsluiten met wat wij dan normaliter doen voor klanten. De iTactics aanpak, niet al te lang. Dat is een beetje reclame voor ons. Ons gaat Marco dan de demo doen en dan sluiten we inderdaad af met de vraag, mochten er zijn. Wie zijn wij dan? Nou, Niels, misschien dat jij je eerst kon introduceren. Ja, dankjewel Quint. Ik ben weer even op zoek naar een manier om naar de volgende. Juist. Goedemiddag allemaal, Niels van Hardenberg. Ik ga even heel kort cv, dat je even een beetje beeld hebt wie ik ben. Ik ben oorspronkelijk gestart in consultancy bij Ernst & Young, Pricewaterhouse. Met name ERP-implementatie, supply chain management. Daarna ben ik eigenlijk meer het IT-management ingestapt bij Sarah Lee. Op het gebied van application services, op het gebied van program management office. De laatste 10 jaar als CIO bij verschillende bedrijven rondgelopen, vastgoedbedrijven, bij een verzekeraar. En daartussen adviesrollen gedaan bij organisaties, met name rondom het organiseren van IT-afdelingen. Bij Maersk, bij Shell, bij dat soort bedrijven. Nou, 1 januari 2019 samen met Quint gestart met de opstart van iTactics. Daar zijn we nu vol mee bezig. Dus even kort wie ik ben. Quint, weer terug naar jou. Ja, dank Niels. Nou, degenen die mij kenden, die weten ongeveer wat ik heb gedaan. En dan zien dan ook dat Niels en ik heel erg veel raakvlakken hebben. Heel veel samengewerkt. We zijn samen begonnen bij Ernst & Young. Veel gewerkt samen bij Sarah Lee. En ook ik heb de jaren voor iTactics, IT-clubs geleid. Ook grote transformatieprogramma's opgezet en getrokken.
En net zoals Niels wil ik graag bedrijven helpen met onze kennis om IT beter te organiseren en ook te positioneren. Nou, dat denk ik wel voldoende voor nu. Marco, can I hand over to you now for a small introduction of yourself? Of course you can. Okay, so my name is Marco Batista. I'm the CEO of InovaPrime. So InovaPrime is a consultancy company that until 6 years ago, we were mostly doing implementation services on the governance and the IT governance and the project and portfolio management, service management area, where we have been very successful in implementing several solutions from different partners in companies like Shell, Rabobank, Severly, and many others in Netherlands and also across Europe. 6 years ago, we've decided as well to bring our own product to the market, which we are going to also show you today during this webinar, which is called Governance.Business. So basically, we've been the last 6 years developing and growing that product and delivering it in the market. And hopefully today you'll see a glance of it and you like what you see. And basically that product acts in the area of governance, IT governance, project and portfolio management, quality management, service management. So across several areas in the organization, because the vision is to provide support for doing governance end-to-end in an organization. So that we will discuss more of that during our webinar. So back to you guys. Yeah, thanks Marco. So we go, we gaan nu over tot de inhoud. Eerst maar starten met wat wij eigenlijk zo gezien hebben de afgelopen jaren. Besluitvormingsprocessen die niet goed ingeregeld zijn, dat leidt tot veel verrassingen, lage betrokkenheid en een hoop verschillende tooling. Leidt tot best wel wat hiccups in IT-besturing. Uiteraard hebben we ook een hele hoop dingen goed zien gaan, maar zeker over de keper beschouwd ook een hoop zaken die we vaak zien terugkomen en die verbeterd kunnen worden. Als je kijkt naar het besluitvormingsproces, dit is vaak onduidelijk en ondoorzichtig. Ook ontbreekt de feedbackcirkel vaak en er worden besluiten genomen en dat wordt eigenlijk nooit teruggecommuniceerd. Wat zien we dan zo als uitdaging in dat besluitvormingsproces? Heel veel projectinitiatieven ondersteunen niet de businessstrategie. Het zijn vaak wensenlijstjes, bottom-up initiatieven. Een illustratie hier is bijvoorbeeld dat een nieuwe medewerker die komt binnen, heeft ervaring met een projectmanagement tool. Wij gebruikten destijds Microsoft Project. Maar deze nieuwe medewerker wilde Primavera, anders kon het niet werken. Ging zijn baas belagen dat het echt nodig was. Die dacht van, nou goed, ik heb hier net iemand binnengehaald, dat moet dan maar, dat kost niet zoveel geld. Drukt op een paar buttons hogerop en, nou jongens, laten we dat Primavera maar aanschaffen. Met als resultaat, nou ja, er komt weer iets bij, dat is weer extra support, kost weer extra geld. Ook zie je dat vaak dat projectinitiatieven worden gewoon opgestart omdat iemand hard roept. Er wordt niet gekeken naar de totale investeringsbudget, naar de bemensing, de risico's en afhankelijkheden. Maar gewoon iemand roept hard en dat wordt gestart. Voorbeeld hiervan, nou, we hebben een HR-systeem nodig. Het moet enorm veel data opleveren. Het hoofdkantoor, dan weten niet hoeveel mensen op de payroll staan. Dat heb ik in het verleden ook meegemaakt. Dan weet ik niet hoeveel externe. Dan moet ik heel erg veel moeite doen. Kost me heel erg veel tijd. Als ik een centraal systeem heb, en terecht trouwens, en heb ik dat inzicht. Ook de totale salariskosten wil ik graag met een druk op de knop. Ja, dan komt er iemand en zegt, nou laten we dat dan maar doen. Er worden 2-3 mensen van de HR-afdeling er bovenop gezet zonder al te veel relevante IT-kennis. Maar die moesten ook de hele nieuwe organisatie gaan onboarden via recruitment. Nou, daar kwamen natuurlijk de nodige hiccups uit voort. Het is anders dat we dan ook vaak zien, als je dan hebt over, als die projecten dan eenmaal starten, dat er veel verrassingen zijn.
Dat is eigenlijk het gebrek aan die feedbackcirkel waar ik net aan refereerde. Een project die na 6 maanden opeens aankomen van, nou ja, we hadden bijna klaar moeten zijn. Maar het budget blijkt op mensen die heel dicht bij zo'n project staan. Die zien dat allemaal, die hebben dat allemaal door. Maar het komt heel erg laat naar boven. De projectmanager heeft het niet aangedurfd, bang dat zijn project wordt gestopt, dat hij een slechte beoordeling krijgt. Of dat in het geval van externe, dat hij zijn boeltje kan pakken. En gewoon de angst van, goh, als ik nou met deze problemen kom, dan wordt misschien een heleboel stilgelegd. Daarnaast een ander iets, je ziet vaak dat er heel veel procedures worden ingebakken binnen bedrijven. Een hoop rapportage moeten worden opgeleverd, een soort schijnzekerheid. Maar de echte discussies worden dan niet gevoerd. En als dan wel vaak te laat of achteraf. Voorbeelden hiervan, met de dashboarding bijvoorbeeld. Nou, in week 2 moet er informatie opgeleverd worden van de maand. In week 4 wordt dat samengevoegd en verspreid. En in week 6 is er een stuurgroep. Ten tijde van die stuurgroep zijn die issues uit week 2 al lang opgelost. Die bestanden van 6 weken terug zo'n beetje. Maar goed, er zijn natuurlijk al een hele hoop nieuwe. En dat komt dan weer tot een verrassing. En B, mensen komen niet voorbereid in een meeting. En weten eigenlijk niet waar ze een mandaat aan moeten geven. Een afgeleide van het besluit dat het besluitvormingsproces niet transparant en onduidelijk is, zie je eigenlijk ook aan de menskant. Die mensen die voelen zich niet betrokken en gehoord, kunnen niet vooruit kijken. Verwachtingspatroon wordt niet gedeeld en is daardoor onduidelijk. Ook hier weer een aantal voorbeelden. Het duurt vrij lang voordat een beslissing vanuit de top genomen wordt. Dat is tenminste dan het gevoel bij het koffieapparaat. Dat leidt tot frustratie en demotivatie. Waarom mogen wij nu niet starten met dit project of dit initiatief? Het kan trouwens al zoiets simpels zijn, wat denk ik herkenbaar is voor jullie. Het goedkeuren van een ticket, een vliegticket voor een zakenreis. Omdat je een projectactiviteit moet uitvoeren. In tijden van crisis of dat het weer wat minder gaat, komt er een travel ban. Alle niet noodzakelijke reizen mogen niet. Het gaat zover dat de top ongeveer goedkeuring moet verlenen. Dat 2 dagen van tevoren mag je dan eindelijk je ticket boeken. Dat dan wel weer 4 keer zo duur is. Dan dat je het gewoon in de reguliere flow had gedaan. Ook hebben we vaak gezien dat het project stilgelegd wordt zonder uitleg. Soms bovenaf wordt een strategische heroriëntatie bedacht. Niels en ik hebben letterlijk 15 jaar geleden meegemaakt dat een SAP-project werk van de ene op de andere dag gestopt werd. Alle externen eruit. Maar een paar weken later is het gewoon opgestart. De externen, de helft ervan waren niet meer beschikbaar. Contractors, et cetera, die gaan niet wachten tot je weer mag beginnen. En dat was destijds ook al zo. Dat leidde tot nog meer vertraging en al dus hogere kosten. Grappig fenomeen, wat we met name bij de wat grotere bedrijven heel erg vaak tegenkomen, is die accidental project manager or resource. Iemand wordt benoemd tot, jij bent subject matter expert of jij bent de projectmanager van dit initiatief. Dat kan je naast je werk er prima bij doen. Alleen, zo iemand is niet getraind als projectleider, weet niet precies wat er van verwacht wordt. Krijgt soms niet, het is niet voor niks dat hij wordt aangesteld als projectmanager. Dus hij of zij krijgt het zonder uitleg of training voor de kiezen. En voelt zich eigenlijk een beetje in het diepe gegooid en mag gaan zwemmen. Daar zijn mensen vaak niet al te blij voor. En dan heb je ook nog eens het geval dat een project loopt dan lekker. En dan is er iemand van boven die zegt van deze meneer die moet daar en daar naartoe. Deze mevrouw. Die zit ook op een project. Nou, dat project is minder belangrijk. Dus het project loopt uit. Iedereen zit te wachten. En we kunnen niet verder. Slecht gecommuniceerd over voortgang van projecten. Mensen die letterlijk, ik heb het meegemaakt, naast elkaar werken. In cubicles of zelfs in dezelfde cubicle. Het is eigenlijk niet eens wat de ander doet. Behalve dan af en toe bij het koffiezetapparaat. En daar houdt het dan wel een beetje mee op. Tooling helpt ook niet mee in dit. Dat is echt een uitdaging. Je ziet dashboards en verschillende PPM-tooling.
Je ziet vaak aparte PowerPoints voor het bestuur, voor de executives. Dat moet een executive summary zijn. Je hebt projectmanagement meetings waar weer een ander dashboard op komt. Vaak komt het ook allemaal achteraf, dat heb ik al eerder gezegd. En dan de combinatie van alle sources van data waar het allemaal uit moet komen, is ook een probleem. Hè? De financiële data komt uit een ander tool. De helpdesk heeft incidenten, daar gaan changes in, SAP Solution Manager als voorbeeld, et cetera, et cetera. En feitelijk is er niet één versie of the truth. Het is moeilijk te onderhouden. Eigenlijk recentelijk heb ik ook letterlijk meegemaakt dat binnen 6 maanden bij een scale-up dat er naast Excel tools als Monday, Atlassian, ServiceNow naast elkaar bestonden. Monday op verzoek van de nieuwe CFO, die vond het een mooi tool. Atlassian draaide al. En ServiceNow was de standaard vanuit de helpdesk. Nou, genoeg over de uitdagingen. Wat bereik je dan als je dan IT-besturing goed doet? Heel simpel gezegd, als je start vanuit de strategie, goed samenwerkt, krijg je juist het resultaat binnen de gestelde tijd. Dit lijkt natuurlijk heel eenvoudig. Wat doe ik daarmee of hoe moet je dat zien? Zorg dat je strategie en executie met elkaar verbindt. Met andere woorden, zorg ervoor dat je niet alleen maandelijks of periodiek een lijst van initiatieven loopt en die gaat goed of afkeuren, maar volg het ook. Laat een projectteam niet volledig autonoom zijn werk doen en denk mee, zodat de juiste beslissingen genomen worden. Doe je dit niet, dan loop je echt risico op verkeerde resultaten. Een ander, heel belangrijk aspect, is dat je projectteam goed schakelt met de organisatie. Feitelijk een eenheid is. Zodat de activiteiten goed afgestemd worden, mensen beschikbaar zijn, elkaar begrijpen en goed samenwerken, zodat je zonder vertraging en de daarmee gepaarde kosten zaken op kan leveren. Resumerend, als je goed samenwerkt, maar niet vanuit de strategie, loop je kans op een verkeerde resultaat. Werk je niet samen, maar zijn strategie en uitvoering goed gealigned, krijg je resultaten te laat en tegen hogere kosten. Graag geef ik nu het woord aan Niels om de volgende slides te behandelen. Ja, dankjewel Quint. Quint heeft het natuurlijk net gehad eerst over welke problemen hebben organisaties met IT-besturing. En vervolgens wat is nou de waarde van een goede IT-besturing. Die koppeling van strategie en organisatie en projectteam. Die samenwerking en die communicatie tussen IT en business, projectteam en de mensen daaromheen. Die doe je om een bepaald aspect van de bedrijfsstrategie te realiseren. En het begint dus bij het inzicht dat het executive niveau of het bestuursniveau van een organisatie heeft in jouw project. Het bestuur is de uiteindelijke eigenaar van de strategie. En hoe ver ze jouw project goed kunnen ondersteunen en aansturen via die stuurgroep hangt dus af van in hoeverre ze inzicht hebben in waar jouw project over gaat. Waarom is dat bestuur nou zo belangrijk in dit verhaal? Zij geven dus verschillende stukken van die strategie aan verschillende stakeholders. En hun inzicht in jouw project bepaalt dus in hoeverre de doelen van de stakeholders en de doelen van jouw project op elkaar aansluiten, op elkaar in de weg zitten. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een groot ERP-programma gedraaid bij een internationaal vastgoedbedrijf. En dat ERP-project heeft als doel om die landen beter op elkaar aan te sluiten en om het bedrijf verder te integreren. Tegelijkertijd krijgen die landen commerciële doelen. En die lat lag erg hoog. En dan zie je dus dat daar een enorm conflict zit, omdat dezelfde mensen in die landen dat project moeten ondersteunen en die commerciële doelen moeten ondersteunen. En dat is een spanning die vervolgens heel druk zet op het project. Daarnaast, wat heb je nog meer nodig voor effectieve IT-besturing? Je wilt op elk niveau hier geïnformeerde beslissingen hebben. De kwaliteit van de communicatie tussen die groepen in dit plaatje, die bepaalt de kwaliteit van de beslissingen die op elk niveau worden genomen. Quint had het al over die feedback loops, dus tijdige en volledige feedback loops naar boven en naar beneden. Die zijn belangrijk, omdat elke beslissing op elk niveau consequenties heeft voor alle partijen, naar boven en naar beneden toe.
Dus communicatie, volledige communicatie boven, dat houdt dus ook in, naast de gebruikelijke dingen, communiceren over onzekerheden die er zijn in het project. Bandbreedtes waarbinnen je wil opereren. Keuzepunten die er zijn. Nieuwe inzichten die je gedurende het project opdoet. Risico's die je in kaart brengt. En volledigheid vanuit stakeholders en vanuit bestuur naar stuurgroep en project betekent ook je verwachtingen uitspreken. Je prioriteiten voor het project, maar ook buiten het project. De doelen die je zelf hebt gesteld, die jou zijn opgelegd. De zorgen die jij hebt over het project. Of de risico's die jij ziet. Die verschillende perspectieven die zijn niet automatisch gelijk. En daar moet je het met elkaar over hebben. Het probleem met effectieve, met besturing hier en met communicatie is dat, dus je ziet hier al die pijltjes, die vertragingen en die kwaliteitsproblemen in die communicatie, die versterken elkaar. Dus je ziet hier eigenlijk verschillende feedback loops en kwaliteits- en tijdigheidsproblemen daarbinnen maken het probleem alleen maar sterker. Een derde belangrijk aspect binnen effectieve besturing is natuurlijk de bemensing. De bemensing van het project. Die bepalend is voor de besturing, dat is dus breder dan alleen maar het projectteam zelf. Alle actoren in dit plaatje dragen bij aan succes. En dus ook bijvoorbeeld hun competenties dragen daartoe bij. Dus voor die niveaus boven om het project heen, welke managementstijl hanteren ze? Hoe gaan zij om met onzekerheid? Hebben zij een dienende leiderschapsstijl of een andere leiderschapsstijl? Dat betekent dus... en daarnaast het laatste wat voor deze mensen belangrijk is, hebben ze tijd voor het project. En dan gaat het dus om de hoeveelheid tijd die ze hebben, maar ook de reactiesnelheid. Oftewel, hebben ze tijd voor jouw project op het moment dat het project daar behoefte aan heeft. Als laatste geldt voor die natuurlijk, rondom die bemensing is de rol. Het moet voor iedereen hier duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt en wat ze van anderen mogen verwachten. Dat is vaak binnen een project goed geregeld. Het is buiten het projectteam vaak vaag, ook binnen een stuurgroep. Traditioneel is dat toch een groep mensen die relatief in de achteroverleunstand staat. En dat is iets anders dan actief sturen. Goede communicatie wil nog even af te ronden. Transparant, ze al durven zijn, heldere beslissingen nemen. Samen één versie van de waarheid delen. Dat kunt het ook al even over. Meningen en inzichten dus delen. En nogmaals, vertel waar je prioriteiten liggen. Commitment tonen. En deel zorgen en risico's met elkaar. Dat zijn dus hele andere dingen om over te praten dan wat je standaard in een formele projectrapportage ziet. Maar dan zie je een begrotingsgetal. Daar moet je het mee doen. En eigenlijk bijvoorbeeld de bandbreedte, de feitelijke onzekerheidsmarge die er geldt voor dat project. Daar wordt vaak toch niet echt over gesproken. Nou, is dan de besturing in jouw organisatie wendbaar? Waar herken je dat aan? Ik heb het hier in een grafiekje geplaatst met 2 kleuren. Blauw voor de traditionele, niet wendbare besturing. En oranje voor de wendbare besturing. Op de x-as zie je dus de verschillende fases van waar een project doorheen gaat. Helemaal van de voorbereiding tot aan de afsluiting. Laten we even beginnen met de blauwe, de traditionele besturing. Wat je daar ziet vaak aan het begin van een project torenhoge verwachtingen en ambities. En deze oplossing gaat ons alles brengen. Daarvoor wordt een plan gemaakt door de projectleider. En die projectleider, en eigenlijk vaak ook alleen de projectleider, wordt verwacht zich daaraan te committeren. Over onzekerheden, bandbreedtes, afwijkende doelen enzovoort. Er wordt aan het begin, maar ook vaak tijdens het project niet echt of te weinig gesproken. Je ziet altijd een hele ontspannen sfeer in de stuurgroep en in de projectteams in de voorbereidende fases. En dan gedurende het project zie je de druk toenemen door de spanning tussen het plan wat er gemaakt is en de realiteit. En dan zie je dus ook de stress steeds verder omhoog gaan. Tegelijkertijd gaan mensen toch hun verwachtingen en ambities bijstellen gedurende het traject. En gaat de levertijd toenemen.
Bij een wendbare IT-governance, dus de oranje lijnen, zie je eigenlijk een heel ander, het eigenlijk tegenovergestelde patroon. Het begint met die hoge transparantie, die hoge kwaliteit communicatie waar ik het zojuist over had. Dat houdt je vol van begin tot einde in het project. Dat betekent dus ook dat je aan het begin van het project accepteert de onzekerheid en die bandbreedtes die er zijn met betrekking tot het eindresultaat van het project. Dus je accepteert ook dat het een lerend proces is waar je samen doorheen gaat in zo'n project. Dat betekent ook dat die stress laag blijft, omdat er geen onrealistische verwachtingen en plannen worden gecreëerd, maar er op basis van voortschrijdend inzicht wordt gestuurd. Dat zie je dus ook terug in de kenmerken van een wendbare organisatie. Hè? Die communicatie, die verbinding die je met elkaar zoekt, echte samenwerking, het inspelen op verandering, het doorbreken van die silo-structuur tussen die stakeholders en vooral ook minder hiërarchie tussen die lagen van het plaatje wat we op de vorige slide zagen. Nou, wat heb je dan nodig voor die wendbare IT-besturing? Ik heb eens even wat competenties en gedrag en werkwijze op een rijtje gezet. Om maar eens even te beginnen met de competentie. Laat ik misschien even onderbreken mezelf. Wendbaarheid, hè? Agility in het Engels. We hebben het hier niet specifiek over agile of over Scrum. Ook niet over Prince 2 of MSP of PMI. Het is meer onze filosofie op hoe goede besturing van IT behoort te werken. Dat is eigenlijk los van of je nou met agile methode of met een watervalmethode werkt. Dus eigenlijk in beide scenario's is dat van toepassing. Om eens even te beginnen met die competenties aan de linkerkant, de mentale lenigheid. Wat ik al zei, dus het geldt dus betekent dat alle actoren, stuurgroep, stakeholders, bestuur onzekerheid accepteren. In veel organisaties geen vanzelfsprekendheid. Kunnen inspelen op verandering en een lerend vermogen hebben. Die lenigheid heb je dus nodig mentaal. Dat betekent ook dat de bestuurder niet meer opdrachtgever is en dan van de zijlijn kritiek leveren als het mee en tegenvalt. Een beetje de klassieke stuurgroep. Maar het is echt actief en proactief continu het programma helpen of het project helpen om te bewegen. Ik had het al over dienend leiderschap. En dat betekent dus ook commitment tonen. Door alle betrokkenen. Dat is vaak met name voor managers in een politieke organisatie een lastig punt. Ze houden toch vaak bewust of onbewust afstand tot het project en tot de aanpak van het project. En dat betekent ook dat ze minder alert zijn op wat gebeurt er nou in dat project. En er is ook minder focus op wat moet ik nou echt doen om dit project succesvol te laten zijn. Dienend leiderschap betekent dat je ook een verbindende rol durft te spelen tussen stuurgroep, tussen stakeholders en project. En dat je een bijdrage levert aan het doorbreken van die silo-structuur. Dat betekent dus eigenlijk dat je dichter bij het project komt te staan. En deze competenties, dat betekent dus eigenlijk vooral veel voor die opdrachtgever, voor die stuurgroepen, voor die stakeholders en misschien ook voor de PMO's die er is. Wederom die open communicatie. Transparantie is belangrijk, smart doelen en besluiten. En sturen op echte samenwerking. Daarnaast vraagt wendbaarheid de juiste gedrag en werkwijze. Ik heb er hier 3 genoemd. Er zijn er meer. We zijn zeker niet volledig vandaag. Rapportage. Mag geen achteruitkijkspiegel zijn. Dus de rapportage mag niet achterlopen op de werkelijkheid. Eigenlijk wil een projectleider zorgen dat zij of hij elke dag de stuurgroep kan informeren. Altijd klaar zijn om te rapporteren. En niet alleen op de dag van een stuurgroepmeeting. En het liefst kan een stuurgroep dus ook elke dag of op elk moment de stand van zaken van dat moment inzien. Op wat voor manier dan ook. En dat draagt bij aan die proactieve rol van de stuurgroep. Daarnaast vergaderdiscipline. Dat betekent dat die stuurgroep toekomt aan de belangrijke beslissingen die genomen moeten worden. Ze zien dat niet als een probleem van het projectteam als dat niet gebeurt. En ze begrijpen ook en ze accepteren ook de consequenties voor vertraging in het project als die besluitvorming vertraagt. En dat is ook eigenaarschap tonen, hè? Verantwoordelijkheidsgevoel voor de voortgang van het project. Ik heb dat in veel stuurgroepen meegemaakt, dat er op de update in een project veel vragen worden gesteld en je uiteindelijk niet meer toekomt aan de
aan de belangrijke beslissingen. En iedereen rent de kamer weer uit en ziet een maand later wel weer verder waar de boel staat. Ja, dan laat je wel een projectleider achter met een probleem. En dat is een hele funeste manier van werken voor een stuurgroep. De laatste, die onzekerheid kunnen accepteren. Wat een bestuurgroep dus niet moet doen, is besluiten terugleggen bij het projectteam omdat er dingen onzeker zijn. En bij de opzet van de governance van een project of een programma moet je er dus rekening mee houden dat je voor sommige besluiten een aantal snelle iteraties nodig hebt. Tussen die stuurgroep en het projectteam. Zodat die projectleider kan begrijpen welke informatie is er nodig. En de stuurgroep begrijpt welke informatie kan er geleverd worden. En dat betekent ook dat die stuurgroep weet welke onzekerheid ze moeten accepteren in die besluitvorming. En dan heb je een zinvolle samenwerking. We hebben voor vandaag iets veel op de agenda staan. We hebben een aantal tips en ideeën. We gaan ze niet vandaag helemaal doorspreken. En we hebben namelijk op LinkedIn een artikel geplaatst. Waar we deze tips uitgebreid behandelen. Dus wordt uitgenodigd om eens even naar onze profielen toe te gaan. Of die van iTactics. En dat artikel, vind je daar terug. En daar worden ze uitgebreider besproken. Als je er tijd voor hebt, lees het eens door. Als je daar vragen op over hebt, laat het ons weten. Schroom niet. Dat vinden we leuk. Het zijn eigenlijk tips in 4 categorieën. We gaan wat vertellen over hoe kan een projectleider nou interviews gebruiken om die informatie op te halen. We hadden het over de communicatie over onzekerheden en dergelijke. Nou, die interviews kunnen helpen om op een veilige manier, op een anonieme manier dingen op te halen. We hadden het heel erg over vertraging en kwaliteitsverlies in communicatie tussen stuurgroep en project. Ja, dus we hebben ook een tip over hoe je nou zo'n gezamenlijke actie- en besluitenlijst opzet op een manier dat je daar die snelheid en die kwaliteit creëert. We hebben een tip over hoe je omgaat met de sleutelpersonen, dus de verbinders in projecten en stuurgroepen en stakeholders. Hoe je een planning eigenlijk om dat soort mensen heen moet organiseren. En we hebben wel tips over het belang van goede tools en processen om die governance een goede basis te geven. Quint, ik ga hem weer even aan jou teruggeven voor het volgende stuk. Quint gaat vertellen over hoe je dit governance verhaal nou kan zien in de context van de rol die IT speelt in een bedrijf. En hoe je daar rekening mee moet houden met je operating model en met hoe je een discussie daarover kan initiëren. Ja, dankjewel. Volgens mij moet je 2 slides verder, ja. We hebben het gehad over IT-besturing, wendbaarheid. Wat belangrijke aspecten zijn in deze en onze aanbevelingen en kijken op hoe je zoiets zou kunnen doen. Hopelijk geeft jullie dit ook een aantal handvaten waar je wat mee kan. Iets waar we het nog niet over hebben gehad, is de rol die van IT verwacht wordt in het bedrijf. Ja, als je naar het Gartner-model kijkt, waar het gaat over de butler, de entrepreneur, de grinder en de teamplayer, dan zie je dat daar eigenlijk de 2 assen zijn. Op het horizontale as, wat is nou de verwachting van IT? Is het een meer tactisch, gebruikersgerichte rol? Of verwachten we meer? Is het strategisch, transformational rol? Wat is nou de verwachting van een bedrijf? En dan heb je ook het bedrijf zelf. Er zitten ook grote verschillen in. Je hebt een aantal bedrijven die heel graag, heel snel willen groeien. Veel risico's willen nemen. Veelal marktleiders. Of meer wat we noemen de mining companies. Mensen die mature zijn, risico-affairs, meer volgen. Eigenlijk heel de traditionele lage marge bedrijven die je ook heel erg veel ziet. Begrijpelijk is dat als je zo'n lage marge business en een volwassen omgeving hebt, dat je waarschijnlijk, als je niet al te veel van IT verwacht, omdat je er niet al te veel in wil investeren, dat dan de main focus zal zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden. Terwijl een agressief groeiend e-commerce bedrijf, bijvoorbeeld een bol.com,
En die een enorme uitdaging heeft op de connectie van frontend en backend. Waarschijnlijk beter het entrepreneur-kwadrant past, waar echt IT een vital component is of de businessmodel en dat het eigenlijk volledig geïntegreerd is. Hier zie je vaak een volledige integratie tussen business en IT. Dat zijn natuurlijk de twee uitersten in dit soort modellen. Als die verwachte rol voor je duidelijk is, en dan is het denk ik ook beter voor jezelf in te schatten, wat heb je dan voor governance nodig? Hoe ga je afstemmen met de business? Een butler is natuurlijk een totaal ander model dan een teamplayer. Een butler die moet zorgen dat hij uw vraag bij draaien, zorgt dat hij de juiste dingen brengt naar business. Echt het klant-leveranciermodel feitelijk. Kosten zijn daar wat minder belangrijk. Het is met name snelheid. Zoals je als teamplayer moet je samen dingen doen om feitelijk je business aan te gaan passen. Omdat je wil veranderen. Dus het is een totaal andere insteek. Als je weet van in welk kwadrant je zit, kan je daar uiteindelijk ook je IT-team goed op aanpassen. En weet je waar je op moet sturen. En ook of je moet veranderen en eventueel je team moet aanpassen. We hebben in 10 slides geprobeerd een beetje te vertellen wat wij zo doen. Wat ons zo bezighoudt bij Tactics. De manier waarop wij werken. Ik hoop dat jullie de elementen die wij besproken hebben en uitgelicht hebben ook herkennen. Dit is brugje naar de laatste slide die we behandelen voordat we het overgeven aan Marco. Een klein beetje reclame voor onszelf. Zoals in de introductie vermeld, we richten ons met name op snel groeiende scale-up organisaties, maar ook op organisaties die een vernieuwingsslag aan het maken zijn. Feitelijk onderkennen wij hier 4 fases, van de getting started phase tot aan de run and maintain of IT and control fase, foundational fase. Het liefst zouden we natuurlijk van scratch af aan gelijk instappen, met mensen helpen tot aan de maintain en control fase. Maar uiteraard kunnen we ook gewoon in iedere willekeurige fase instappen. Ons motto is wel dat we graag meehelpen aan verbeteringen en veranderingen. Ik wil dit toch graag nog even laten zien. Maar verder niet al te veel detail bespreken. Het staat een beetje los van de inhoud van het webinar aan zich. Maar mochten jullie hier eens een keer over gedachten willen wisselen van goh, hoe doen jullie dat nou? Kunnen jullie ons helpen? Heel graag, heel graag. So I will hand over now to Marco for the demo of Governance.Business. Great, thank you, Quint. Okay, so let me share my screen. So before we go into dive into the demonstration, I would just like to detail a little bit what is Governance.Business, our solution for this type of domain. So Governance.Business has a lot of functionality that allows a company or supports a company in their governance, end-to-end governance in daily basis or in a strategic level or an operational level. So it has several functionalities that help companies make sure that you have visibility, control on everything that you are doing in your organization. So some of that functionality, it's the part of reports and dashboards, which allows you to analyze in detail everything that you are doing in several graphical views, in terms of seeing the financials, aggregating the financials in different levels, aggregating the timelines of your projects, of your portfolio, of your programs, of your initiatives that you are studying, and eventually basically driving that into projects or programs for execution. Basically, the dashboards offer you a really good views and good analysis on every information that you are managing inside the solution. Additionally, the reports themselves allow you also to basically extract several strategic and valuable information for your organization in different formats, such as PowerPoint, Excel, Word, PDF, and many others.
Okay, so this allows you also to cut on the time that normally your resources, your persons take in order to generate those type of reports. Okay, from getting that information from different solutions, or even from one solution, but then they have to report to the board or to the stakeholders of the project program or other areas in the organization, then they have to build that manually. So the solution itself allows you to optimize a lot of that time, and with a single click, or even scheduling those reports, you then save time on generating that information and getting and delivering that information to the right persons, okay, without having to really intervene, okay, in that type of action, okay. Then on the other side, we have the part of the resources, so the ability for us to define the capacity of each of the resources, understand how those resources are being planned and allocated in the different activities, okay, and in the end also understand the real usage of each of those resources in the organization, the real usage that basically we grab from the different timesheets that we collect on the different activities. Okay, so basically through the timesheets we are able to collect the actual hours that each of the resources has spent on the different work items, and then based on those hours roll that up to the right projects, programs, or any other types of aggregations that we might want to use. Okay, but also if we would like, we can transform those hours into costs. Okay, actual costs, so we understand also the financial impact of that work in the different areas. Okay, then on the other side we have the business process management that allows us to define or digitalize any process in the organization, which in the end allows you to extend all the functionality that we provide out of the box in the solution. So we provide a very large set of out of the box processes for the different areas that we have in the product, but also this type of functionality allows you to extend all of that to either reconfigure the ones that we provide completely out of the box, or even create your own processes, digitalize any business process that you have in the organization, and of course reuse any other functionality that we have inside the solution. Okay, then we have the project management that allows you to plan and execute in a detailed way and mature way a project. So from planning your activities, planning your resources, planning your financials, costs or benefits, making sure that you track all the issues on that project, all the scope changes, all the risks, okay, that you have there, and also the status through time to make sure that you understand the status of the project through the different timelines, okay, different times of that project. Okay, as well, we have the program management that aggregates or basically drives a strategic program inside the organization. And the program management allows you also to have, let's say, several sub-programs and also several projects, okay, underneath that program contributing to that goal. And in the end, also allows you then to manage effectively the budget allocated to that program, okay, and how it is distributed or consumed through the different programs or projects, and also the resource utilization and so on. So have all of that view on that program level, okay? Then the task management is a way for you to basically, when you have different tasks in your organization or different persons that have personal tasks in the organization, a task list that they want to fulfill, okay, then basically use that type of functionality in order to identify all of those tasks, make sure that you have all of those task lists available for your users, okay, for them to collaborate or to do themselves, or even to collaborate with others, okay, using those types of tasks. So making sure that all of that collaboration happens in one place, that you understand all the work, all the activities that each of the resources are doing, okay, and you can keep track on that. So basically understand essentially the execution that we are doing, even though if it is not connected to a process that you have inside the solution, even if it's just a task that I create because I want to have a to-do list, I can use then this task list to make sure that I have my to-do list completely identified. Okay, then the financial management allowing you to manage all the financials related to costs and benefits
through a period of time, making sure that then you can track all of those costs and benefits on different areas. So on projects, on programs, on portfolios, on business goals, on the organization itself. So on different areas where you can basically apply this type of financials. And the other two areas that we have, the other two functionalities based on functionalities, is essentially the knowledge base, which allows you to offer a full knowledge base to your organization, okay, where you focus basically all the lessons learned of projects, all the information on your services, on your applications, products, basically any knowledge that you have in the organization. You can categorize that knowledge, you can make it available to the right persons using the knowledge base, okay? And then the other part is really the document management, allowing you to basically do all version control, okay, on the documents, search inside documents, ability to define who can see the documents, who can touch those documents. So basically have the part of collaboration, okay, on the document management level, okay, but additionally give you the possibility to then version every change that is made, understand who has done those changes, compare changes, and so on. Okay, that document management can be used for the organization, for the whole organization. So like a document management solution, okay, which basically share documents and folders with other persons in the organization, okay, or then it can also be applied inside each of the processes that you have digitalized, that you have configured inside the solution. So for example, in a project, have all the to have all the documents, okay, for that project structured in different folders, accessible to only certain persons. So have all of that data in one unique place, okay? Then based on this functionality, what we have is also functionality focused on different domain areas that we have inside the solution. So areas like the portfolio management, which we are going to focus more today in the demonstration. So the concept of a portfolio hierarchy, portfolio scenarios, managing then everything from ideas to strategic initiatives, then understanding those strategic initiatives inside the overall portfolio, promoting that to projects or programs, okay, and also in the end, manage the assets that are generated from those programs or projects. Okay, so you can have a complete overview of your portfolio. Okay, then the sales management basically have all the processes for driving sales inside an organization. So from lead generation, from opportunity management, account management, partner management. So all of those types of functionality. The service management is mostly focused on the managing the operational services. So all the contracts that you have established with third parties or internally to manage a certain service, the services that you are managing, okay, internally or externally, okay, and then everything related to the SLAs, tracking the SLAs throughout those services, doing asset management as well for the assets inside your organization, doing then the managing all the incidents, problems, requests for change, service requests, for all of those assets, services, or contracts, okay, that you have in there, and basically monitoring, of course, the state of everything and making sure that it's fully visible to any hole that makes sense to have that visibility. And the other part is really the quality management, allowing you to manage the quality of your releases, so having tracking requirements, tracking defects, tracking all the releases, okay, and how you fit those requirements in the different releases. Also, making sure that you define the test plans and the execution of those test plans. So the complete environment, okay, the complete process perspective to manage effectively a development process, okay, associated with an initiative, a project, a program, a service inside your organization, okay. But then basically, we have a product, so we have the solution, the platform, Governance.Business. But in the end, what we have done, we've taken it a step further, which is we've made available with the solution a set of best practices, covering each of the domains that we have discussed to make sure that you have a complete working environment, okay, that you can use from day one. So essentially, we have several processes
that we have as best practices inside the solution. So processes mostly focused on the strategy part, for example, where you can manage business plans, okay, where you can manage your business, define and manage your business goals, understand everything and how we are executing that business plan according to the sales that we are doing connected to that business plan, or the ideas, initiatives, programs, projects, or assets that are connected to it, okay, or then even the contracts or services or assets that are connected into that business plan. The same thing happens for the business goals, making sure that we can monitor effectively, okay, if we have defined a certain goal, if we have defined some metrics for that goal, so financial metrics or valuable metrics for that goal, make sure that we can monitor effectively based on all the data, all the things that we are doing to contribute to that goal. So understanding all the initiatives connected to the different goals, or all the programs or the projects. So making sure that we track all of that and that we can then roll up resource information, cost information, benefit information. So all the metrics that we want to roll up to make sure that we can monitor at that particular level, at that strategic level. Okay, so like I said, we have different processes, okay, in terms of best practices for the different areas. Okay, today in the demonstration, we are going to mostly focus, okay, ourselves in the portfolio management area, looking at portfolios, business goals, eventually then the ideas, initiatives, programs, projects, and assets. So how can we see this from a top-down level, a top-down view level? So essentially understand the portfolio and then holding that up, understanding everything that is connected to that portfolio, all the initiatives that we are doing, programs, projects, assets, so everything that is there, and then going into each of the details on each of the parts. Okay. So demonstration-wise, we will then start the demonstration right now. So the tool itself, the solution itself, Governance.Business, is completely web-based. So you only need a browser to access the solution. So you only need a browser, and then this page that you see right now basically is just for demo purposes, and it's a way for us to understand where we are in terms of the module or the set of processes that we want to show. So we have different set of processes like you saw on that picture before in the PowerPoint. Okay, but let's focus on the portfolio management. So looking at the portfolio management processes, we have here different users and roles that we can use in order to see and use the solution. So from a portfolio manager, a PMO, a project manager, or just a team member that is contributing for different purposes on different places, okay, across the different areas. Okay, but let's take a look at a portfolio manager, how we can see the information at an aggregated level, and then go into the details if we would like to see the details. Okay, later down we will then go into as a project manager and see how a project manager interacts with a solution like this, and eventually the collaboration between team members, project managers. So what happens, what kind of information we can see, what kind of things can we collaborate on. Okay. So going as a portfolio manager, okay, so when we enter in the tool, the first thing that the tool shows us is important information for this role, according, of course, to the configuration that we've done as an administrator of the tool, or that the user has done personally. Okay, so the user can, of course, set up his own dashboard page with different views on how he wants to see and consume the information based on the access that he has to the solution. So in this case, for a portfolio manager, okay, the first thing I want to understand is the overall view of everything, of every portfolio that I have, okay, understand financials, understand the risk versus value analysis based on the scoring model that is in place, okay, or understand, for example, per type of process, what kind of things, what kind of financials we have, or even understand from a resource perspective, okay, based on the capacity of the resources, okay, how we are allocating those resources, how we are using those resources. So basically having an overview, okay, across all portfolios, across all projects, all programs, everything that is included in the solution
from a portfolio management perspective. Okay, so in this case, we can easily understand, for example, everything that is contributing for these financials. If we would like to see then the financial impact that is being created on February 2020, we can just drill down and understand all the entities that are affecting those financials. So we can see all the projects, programs, portfolio assets. So everything that is really affecting that February 2020 and the impact in terms of costs, actual costs, planned costs, actuals, planned benefits, actual benefits, and eventually even the planned and actual ROIs based, of course, on the planned costs, actual planned costs, planned benefits, actual costs, actual benefits. Okay, so essentially provide all the information and the ability, of course, to go then inside that project or that program or that portfolio asset and understand a little bit more, okay, on all the details related to that project, program, or any entity that we enter on. Okay, but let's get into our portfolio again. So in our perspective, an aggregation of all the details for a certain portfolio. So the other things that we can see here is, for example, the part of resource capacity versus allocation. So this is one of the most common questions that we have, okay, that clients ask, okay, when we show the solution or problems that they come up with is, oh, I really don't have a good view on my resource usage or on how I'm planning my resources, how I'm using my resources. So this kind of graphics help companies understand the capacity that they really have for execution and how they are using that capacity. So capacity that comes from each of the individual calendars that we have for the different resources, okay? And in this case, okay, understand then how we are getting that capacity, getting that allocation, okay, on the different projects, initiatives, programs, assets, and so on, okay? And eventually even the forecast cost, the forecast effort, which is basically the part that we haven't allocated the resource yet, okay, but we know that we need that those hours in order to execute. But let's drill down into, for example, one of the bars and understand, for example, in this bar, okay, which it seems that we are more or less, okay, inside the capacity, okay, that we have in the organization to execute, okay. But let's take a look, a detailed look. So in this case, then we are drilling down to get more information or to get information on visibility per role. So understanding per role the real capacity that we have and how we are allocating per role. So we see that in the business analysts, we have a capacity of 850 hours. We are allocating more than 1,000. Okay, we have roles that, of course, are really underused. So resource manager, sales. Okay, so we can see then here per role, but also we can see the same thing per resource. So understanding per resource, really the real allocation of each of the resources and the capacity that they have. So we can see here Doreen Wright is not really in good shape because basically she's being planned way beyond her current capacity, or even Roger Manning, okay, or even Carlos Peterson. So basically, all of this provides us a good view on eventually the way that we are balancing the resources, using the resources. But then we have to make sure that we understand not only from this aggregated perspective how we are using the resources, but also the perspective of how we are using those resources across different areas. So are we using the resources more in maintenance activities or in sales activities or in strategic activities? So basically using the categorization that we have applied for each of those allocations to make sure that we understand the effort that we are putting, okay, in terms of maintenance for each of the resources, or the effort that we are putting in strategic things for the organization for each of the resources, or then the effort on sales, which we have basically one resource here with that type of effort. So understanding that effort, that categorization is crucial to understanding also if we are working on day-to-day things, or if we are innovating, if we are trying to transform the organization with new initiatives, strategic initiatives, where we should also focus and put some of our
effort into it. Okay, so seeing that balance is also very important to analyze the overall usage of the resources. But then one common mistake that companies do is they look at these graphics and they just go, oh my God, we have a lot of problems in here. Okay, we have a lot of problems because we have a lot of huge allocations way beyond the capacity of that resource. And that's a common mistake. Why? Because essentially persons tend to think that this usage or this planned usage is the real usage of the resources. Okay, and normally, okay, what happens is resources get shifted to other tasks, get shifted to other things. Okay, in the end, the resource can only give really his capacity, not really double his capacity and so on. But it's also interesting to look at this graphic, but then look at really the real utilization of each of the resources. So understanding that Austin had a planned effort for this month of 493, but then the real usage was 71. Okay, so understanding this type of comparison in terms of, and this from a historic perspective, of course, okay, because if I'm planning ahead, okay, I won't have any actuals, but if I look at how I have planned for the last 3 to 6 months, then I can see a trend. I can see a trend on if I've planned effectively, if really the way that I plan is the most optimized way to plan or not, because for many project managers or portfolio managers or even strategic initiative managers, they basically put some numbers in there. They never get really updated, and they of course mess up the whole planning for everybody, because in the end, analyzing these kind of things, okay, won't get you far, okay, in understanding and optimizing the way that you can use resources. But having historic data, which allows you to analyze trends, okay, on how you are really planning on the different things, then allows you to basically optimize and understand that, for example, this kind of efforts, of planned efforts, are really recurrent, okay, and essentially we should of course take a look of that, but maybe that's not where the problem is, because this is basically the problem of the data is not really getting updated, okay. So the problem maybe it's on other projects, on other initiatives, where they tends to really use or plan accordingly, but then they have a lot of changes coming up during the month, okay, a lot of changes to planning, to resources and so on, which is affecting that perspective. And you also want to control all of that, because that's mostly the common way of things happening in an organization. Okay, so this is just basically giving you some overview on resource capacity versus location versus utilization. Okay, but let's go back to our portfolio. Let's say that I wanted to not only analyze this for all the initiatives, opportunities, portfolio assets, programs, projects, but I want to just focus on my execution. So my execution means on my projects, on all my programs, projects, and assets that I'm currently maintaining or executing in case of programs and projects. Okay, so this means that we should have then the possibility for the overall portfolio, okay, or portfolios, sorry, have the possibility of understanding that information. So for example, understanding then all the portfolios that we currently have, okay, that we are currently, all the assets that we currently have in the organization, okay, their financial figures, the programs that we are executing, the projects that we are executing, okay, and then analyzing the way that we are spending resources just on that execution, or the actuals of each of the resources as they get planned, okay, and actual through time. So monitoring all of that for everything from an execution perspective, okay, or doing a risk versus strategic analysis, okay, for this execution. Like I said, this execution is looking at every project, every portfolio in the organization. But then one of the other things is we want to segment that information. Okay, so we want to make sure that we go into a certain, just one unique portfolio and look how we are planning and monitoring that portfolio. Okay, so in that case, and before I go there, before I forget, I also want to show you that we can also see this type of information not only from a tabular view or this kind of views,
but you can also monitor all of that from a timeline perspective, understanding all, for example, your projects that you have, and understanding the timelines of those projects, the costs and benefits, or any other information that you choose based on the configurations that you do on this view, and understand then how the actual efforts, the actual completeness of each of the projects, okay, and also the current health of each of the projects and current timelines that we have, okay. So understanding all of that on a graphical capability, or even looking not at the timelines, but looking at milestones. So the major milestones, the most important things in your project, okay, understanding if you are fulfilling or not each of the milestones for each of the projects, okay, if they are red, green, if they have already been completed. So understanding all of that perspective, having a full view on all of that information, making sure that you have a visual indicator on how you are really managing and tracking your projects, programs, assets in the organization. But like I said, let's dive into a portfolio, for example. Okay, so diving into a portfolio, you can just go here to portfolio management and strategy. We have portfolios, business goals. Also, we have the business plan for other goals. Okay, so let's focus only on the portfolios. So going into a portfolio, let's look at this digital transformation portfolio. Okay, and in this case, when you enter in the portfolio, you basically have also inside each of the portfolios an overview, okay, of everything that you are managing, okay, on that portfolio. So basically a cost perspective, okay, for that portfolio based on the way that you have planned costs on your portfolio. So essentially we can basically define a financial plan, costs and benefits for the portfolio itself, okay, and then see how we are fulfilling, how we are using those costs, okay, that planned budget, okay, or that planned benefit, how we are achieving that planned benefit based on everything that we are including in each of the portfolios. So in this case, we have planned a certain amount of costs, okay, for different years. So currently we are into 2020, okay, with 5,800,000, okay, for investment this year, okay. So we want to analyze, okay, in this type of information, okay, the estimated budget that we had for our portfolio and how we are consuming that portfolio, okay, that estimated budget based on the planned costs coming from the different things that are included in the portfolio, but also understanding the actual cost, not only everything that we have planned, but also everything that we are really paying or really recognizing as an actual cost inside each of those entities. The same thing applies for each of the benefits, to understand the benefit plan based on the benefits that you plan on your portfolio, but also then understanding how you are driving your benefits across the different initiatives, projects, programs, and so on, okay, inside the portfolio. Okay, the other thing is, of course, understanding just for this portfolio, the way that you are using your resources, or a strategic risk versus strategic value, okay, for each of the things that are included. So initiatives, projects, programs, sub-programs, and so on. So having all of that perspective, okay, on this value analysis, okay. But then, like I said, the same thing that we have on the main portfolio dashboard, for example, where we have all the portfolios, we also want to segment the information that we have here, which in this case, we want to just go and see, for example, everything that we have in terms of planning demand. So planning demand, so all the initiatives that we are currently studying, okay, that we are currently seeing and analyzing, okay, in terms of a business case and so on, that are aligned with this portfolio, okay. And here we can see then those initiatives per region or per status, or then seeing a risk versus strategic value analysis, okay, or then seeing the resources that we will need per time or per role, okay, or then even the financial impact in terms of costs and benefits that we will have for those initiatives. So if we want to enter in a certain initiative, we can just go and click on that one of the bubbles, okay, and in that case, we jump into an initiative.
that is currently in the status portfolio analysis. So this initiative has several information, okay, that you are tracking across the process that you have digitalized to represent the life cycle of the initiative. So the tool itself has then, like I said, the processes that allow you to digitalize your business process, in this case, to manage the initiative, okay? So a digitalized process, including several holes that are going to take decisions in several points in time across this initiative, okay? So initiative review, then going to build a business case by the nominated initiative manager, then going to portfolio analysis, which can be put on hold, or then can say, okay, it makes sense, so we are going to proceed and then execute that through a project, for example. So tracking all of those actions, okay, making sure that, for example, right now we are here on the action portfolio and decision point portfolio analysis. We can easily then take an action and say, okay, we want to create a project, we want to review to go back to the business case, close it because it makes no sense to do it, okay, or then put it on hold. So we are going to not going to do it right now, but we will evaluate that later down the road. So having all of these details, having all of this process, make sure that all the actions are accountable, that you can see all information on who has to take each action, okay, and when, and also who has taken all the actions so far and when they were taken, and the action that was taken, and so on. But most importantly, so in the initiative itself, we then track information, several detailed information on the initiative, okay, the contacts, the initiative details, a scoring model that allows us to calculate the score of a strategic value or risk value for the initiative, so we can then compare with other initiatives in the solution in the portfolio, okay, or then track, for example, the team that is working on the initiative and the amount of hours that they already spent in managing this initiative or doing the analysis of this initiative and so on. So making sure that we keep track of all of that data, because sometimes we only keep track of the execution in terms of the projects and so on, and we forget all the other effort that was made pre-project, okay, and that in the end is not really being accountable anywhere, okay, or being put on some generic activities. No, we want to understand, okay, how much time does it take and effort to build a business case, to detail all the initiative before we basically present it to the board to be executed, okay, to be, let's say, approved for execution, okay. So the other thing is really the business case, to understand the business case of this initiative that we are going to present. So business case in terms of having all the financial plan costs that we are going to have if we execute this initiative, or all the financial benefits, okay, that we are going to drive if we execute this initiative, or even the resource needs that we have for this initiative. So all the different roles, different amount of hours that we will need in order to execute, okay. So based on that information, then we can see that and analyze that throughout the entire portfolio in comparison with others, and also take decisions. Okay, so basically these are also the types of processes that we have to make sure that you can track all of this information. Let's go back then into the portfolio that we were in, okay, and let's dive, for example, into portfolio execution. So portfolio execution, then we have different views on the assets, programs, projects that we are doing currently. Okay, so these projects that we have here, we can enter in any of them. So for example, we can enter easily in this project, new perspective with the digital pinhole, okay? And then accessing this project, we can then have, let's say, all the perspective on the status of the project, on the different status reports that were submitted through time for this project, on the completeness of the different milestones that are planned on the plan of this project. So we have different ways of monitoring, okay, through the internal dashboard, so the dashboard, okay, that is associated on this project. So manage, see the financials and so on. But most importantly, if I want to see the whole plan, okay, for the milestones themselves. So for example, I can see then the whole activity plan, okay, for this project, okay, where I can see all the perspectives, all the tasks that are being planned,
okay, the resources that are allocated to each of the tasks, the status, okay, of each of the tasks. I can easily see all the information and consume that information to make sure that it's fully visible, okay, to the portfolio manager. And then, of course, even aggregate this for several perspectives or seeing this in a calendar view, okay? So there are different ways of consuming the whole information. But instead of doing this with a portfolio manager, let's then go into a project manager role and then see, dig into these type of details. Okay, so entering as a project manager, then in here, we have the possibility of really the solution, like I said, gives you visibility, okay, important information, okay, in your dashboard. So in this case, for this whole, what we are seeing here is the list of the projects that I'm currently managing. So there are a few in the solution, okay. Also, it aggregates the costs of my projects or benefits of my projects, or then it gives me the possibility to see allocation, service request, demand review, so several other perspectives. Or if I also want to do it myself, I can just create an empty page or a page from a template and basically detail and configure the way that I want to consume the information, aggregate the information, and so on in the dashboard in a very easy way. Okay, we can basically with a few quick clicks basically present a lot of detailed and valuable information. But let's dig down into a project, for example. So let's dig down into this Tata Indicom services project. So if we go into this project, like I said, the first thing that we see is then the dashboard, okay, with some valuable indicators on my project. So cost health, resource health, issue health, some estimated completion value indicator, the earned value indicator, cost performance indicator, so the CPI, okay. So several information that allows me to track and manage this project more effectively and understanding all of that data, okay. But let's look at the details of a project. For example, details such as the form to collect information of the project, some categorization, the region associated to the project, okay, then some contacts, okay, some project manager, responsible unit, client units, okay, project start date, finish date, scope, out of scope, scoring model as well. So it's not only the initiatives that have a scoring model, projects, programs, assets, okay, also have a scoring model, so we can compare them with each other and amongst each other in the overview of the portfolio, okay. Then the other thing is the financials of this project, financial information, which is completely multi-currency, which means that I can have financial lines in different currencies. So in this case, I have this line managed in the euro currency, this one in Swedish krona. Okay, so basically we can have a multi-currency financial plan, but in the end consume this in one unique currency or in the currency that is associated to the user, okay, in his preferences. Okay, so in this case, we see then the full details of the costs and the actual costs, or we can then see that for the planned benefits and actual benefits. So see how all of that information, manage all of that information, create new lines, change lines, and so on. So have all of that control, or then the team that is working on my project. So all the resources that are involved, the planned hours of those resources, the actual hours that have been dedicated to each of those, for each of those resources according to the activities in the plan, or then manage the plan itself, okay? So essentially create also baselines of this plan. So understanding the concept or the structure of all the tasks, creating easily new tasks, accessing information on the tasks themselves, okay? So seeing all the information of the task, constraint dates, okay? Also predecessors, external to other projects or internal to this project, or the resources that are located assigned to this task. So see all of that information and manage all of that information in the solution easily, okay, with just a single click, or even basically do the same here on the plan, just drag and drop, okay, you can easily basically shift tasks, create dependencies amongst tasks, so it's very easy to use, okay, this type of interface to make sure that you can
then analyze everything, manage everything effectively. Okay, or then if you would like, then you can also see that type of plan, okay, from a resource timeline perspective. So getting all the resources that are allocated, okay, and seeing, for example, all the tasks per resource, per timeline, okay, and understanding everything that they are doing and the status of each of their tasks. Okay, we can see this in this calendar perspective. We can see, of course, this in a Gantt chart, okay, and then grouping that per resource and understanding then all the activities per resource, okay, but then in this case on a Gantt chart perspective, okay. So we can manage everything, we can show the information in several perspectives to make sure that it's very easy for the user to manage this completely effectively, okay. Then the other part is really the message center where all the collaboration also occurs. So in the message center, we have the possibility to have discussion forums associated with our project, okay, where we have different discussion topics where we are going to discuss that topic, okay, connected to this project. Okay, these discussions can be private, can be just for a certain set of users, okay, instead of being for everybody, okay. But let's dive into, for example, one of those discussions. And in this case, for each of these discussions, we have then the different persons, okay, adding some notes, adding some feedback, some information that can include, for example, if I add a note, I can include screenshots, I can include documents, so I can basically include any content that I might want inside the discussion. So I can basically have that content stored here in this project and making sure that it's fully visible, fully accessible to the right persons. Okay, so basically getting all of that data in one single place is crucial to make sure that that collaboration occurs. Then the other part is really the message center itself, which allows you, for example, to add some comments, some alerts, some work notes, or even, for example, send an email from here, from the tool to certain persons. And based on that email then is kept here in the tool itself to make sure that everybody knows that this email was sent to that person, okay, with that type of content. And for example, if that person answers the email, then we can incorporate as well. So these type of inbound emails, incorporate that directly in the solution, making sure that even if we are using the email as a channel to communicate, that we can have that automatically stored and visible inside the solution to make sure that we have sent that email. This was the reply that we got. Okay, so all of that collaboration to take place. And if I would like to keep my eye on any alert that comes into this project, any discussion that comes into this project, any work note, we can always say, I want to follow this topic inside this process, okay? And then if any message, any new thing comes up, email, message, note, discussion, then I will get a warning by email. And then the other thing is I will get a visual indicator here saying all the things that I have missed, that I haven't read yet, okay, in the solution according to the subscription that I have used inside each of the processes, okay? And the other things like, for example, the documents themselves, like I said, we have then a document management solution that allows us to manage all the documents, okay, for the project in this case, in a structure that we create ourselves, okay, for all the information that we want to see, okay, and then based on this on these documents, okay, it allows us, for example, to basically preview documents, to access the details of the documents, define the permissions of who has to access, to read, write, and so on, the versions of those documents through time. So having all of that information in one single place and collaborate with that, okay, using that information with all the other persons inside the project, okay. Or the other things is, for example, manage issues, risks, scope changes, status reports. So having processes to manage the whole thing for this project. So managing all the issues, understanding the issues, for example, in a very easy and clean way of looking at each of the issues, okay?
for example, in a list, going into the next one, okay, seeing the information on each of them, okay, taking actions if there is any action to take place, or then I can go into the issue itself, okay, the full, and of course look at any documentation that is attached, any things in the message center, any actions that were defined on the action list, okay. Also the workflow itself, understanding then each of each of the activities that we have to manage entirely the activities on this issue, okay, and have to make sure that we track then the full life cycle of managing, okay, this issue inside this project, okay. Or also inside, when we are inside the project, okay, so here we are in the issue list, we also have then the project life cycle, okay, according to the life cycle that is defined through configuration, okay, on the interactions between the project manager that is nominated and the sponsors that are nominated, and then the approval toll gates that need to happen, okay, for each of the phases of the project. But like I said, for example, in the beginning, one of the things that is also crucial is we are managing a lot of information, we are managing a lot of things inside the solution. Of course, I only showed a very small bit of things, okay, but the other thing that we want to have this solution for is to, of course, optimize time for our resources, the way that they are doing things, provide them with a nice visibility and way of doing things easily in the solution, okay, but also the possibility, for example, to define reports. So, for example, take a summary report, okay, of the current project. So this data project that we were using. So sorry, so I want to extract this in PowerPoint, and then the project itself, I want to use data, all the currency, I want to show it in euros. So in this case, we are going to generate a PowerPoint on the fly, which summarizes the information of the project. Okay, and this PowerPoint is something that we can easily tweak, okay, if we want to, after fulfilling it. This type of reports, they are fully designed also in the solution. The ability for you to build up a report like this is very easy, okay, in order to define the way that you want to present information and eventually send information to your stakeholders based on nice reports. So tool basically provides you all of these type of functionalities to make sure that you can optimize the time that you take on dealing with these extra things and putting in this extra information, okay, and aggregating all the things. And the tool does that for you. As long as the information is there, we can basically bring it out in the format that you would like, okay, in order to report to other persons. And this is what I wanted to show you for this webinar. Of course, this doesn't really go throughout the whole tool, but it already shows you some of the aspects of how we are managing things inside Governance.Business on a portfolio level, on a project level. So all of these nice things, okay, in order to help you do collaboration, execute effectively, monitor effectively, plan effectively. So thanks. Back to you guys. Thanks, Marco. Yeah, conscious of time, I think it's 4:30 already. If there are any questions, please feel free to address them to either Niels, myself, or Marco. Thanks a lot for all of you to attend here, and looking forward to have some follow-up. And again, please feel free to reach out. Any questions to either us, Niels, myself, regarding the product, if you want to see have a bit more of a demo or interested in specific topics, please reach out. Yeah, again, thanks, and have a nice remainder of the day to all of you.